السلام عليكم أعزائي الطلبة. وصلنا للمحاضرة رقم 9. The objectives: transport of oxygen and CO2 in the blood, hemoglobin dissociation curve, CO2 dissociation curve, Haldane effect, and Gohard effect. Once oxygen has diffused from the alveoli into the pulmonary blood, it is transported to the peripheral tissue capillaries almost entirely in combination with hemoglobin. The presence of hemoglobin in the red blood cells allows the blood to transport 30 to 100 times as much as oxygen could be transported in the form of dissolved oxygen in the water of the blood. In the body's tissue cells, oxygen reacts with various foodstuffs to form large quantities of carbon dioxide. This carbon dioxide enters the tissue capillaries and transported back to the lungs. Carbon dioxide, like oxygen, also combines with chemical substances in the blood that increase carbon dioxide transport 15 to 20-fold. Diffusion of oxygen from the alveoli to the pulmonary capillary blood. The top part of the figure, as you can see in the figure 41, shows pulmonary blood adjacent to the pulmonary alveolus here, adjacent to the pulmonary capillary here. We can see this at the arterial end, and this is the venous end. In the arterial end, PO2 partial pressure of oxygen is 40, and the venous end is partial pressure of oxygen is 104. And this is the process of diffusion. The PO2 of the gaseous oxygen in the alveolus average 104, whereas the PO2 in the venous end, entering the pulmonary capillary, at its arterial end average 40 because large amount of oxygen was removed from this blood as it passed through the peripheral tissues. نشوف هنا بالفكر هذا نشوف انه هذا هو البلد PO2 هنا 40 هنا هو 104 نشوف هنا ايش قد راح يصعد البارشل بريشر اوف اوكسجين اللي هو PO2 من 40 إلى 104 in 1/3 the distance of the capillary blood. نشوف هنا بعد في البداية 1/3 the distance صعد إلى 104 ما يحتاج إنه يكمل كل هاي المسافة. Therefore, the initial pressure that caused oxygen to diffuse into the pulmonary capillary is 104.40 أو الفرق بينهم هو 64 millimeter mercury. In the graph at the bottom of the figure, curves show rapid rise in the blood PO2 as the blood passes through the capillary. The blood PO2 rises almost to that of the alveolar air by the time of the blood has moved as third of the distance through the capillary becoming almost 104 millimeter. مثل ما قلنا إنه حتى يوصل ال PO2 من 40 إلى 104 ما يحتاج إنه يكمل كل المسافة 1/3 of the distance كلش كافي إنه يصعد ال PO2 من 40 إلى 104. يعني هذا يمثل يشوفنا الأبتيك of oxygen of the pulmonary capillary blood هو صاير بين الالفيولوس وبين البلمونري كابيلاري. طبعا arterial end PO2 40 لأنه البلمونري arteries carry the oxygen to blood والvenous end هو 104 لأنه البلمونري veins carry the oxygen to the blood. Uptake of oxygen by the pulmonary blood during exercise. During strenuous exercise, a person's body may require as much as 40 times the normal amount of oxygen. يعني يزداد demand for oxygen. Also, because of the increased cardiac output during exercise, the time that the blood remains in the pulmonary capillary may be reduced to less than 1/2. طبعا circulation راح تزداد تصير hyperdynamic circulation وياها زيادة بالdemand for oxygen. Yet, because of the great safety factor for diffusion of oxygen through the pulmonary membrane, the blood still becomes almost saturated with oxygen by the time it leaves the pulmonary capillaries. It can be explained as follows. يعني رغم الزيادة بالكارديك اوتبوت ورغم الزيادة بالديماند على الأكسجين يبقى إنه الساتوريشن هو نورمال. السبب شنو؟ It was pointed that في المحاضرة السابقة اللي هي أخذناها إنه diffusing capacity for oxygen
and increases almost threefold during exercise. This is mainly from increased surface area of the capillaries participating in diffusion and also from more nearly ideal ventilation-perfusion ratio in the upper part of the lungs. هاي المحاضرة السابقة راح حكينا بيها بالديفيوزنج كاباسيتي مال الأكسجين which get تغير بالاكسرسايز طبعا ثلاث أضعافها وحكينا إنه بالاكسرسايز تزداد surface area اللي هي available for diffusion opening of new capillaries ونفس الcapillaries اللي مفتوحة يصير بها dilation. Second, note that the curve in the figure 41 under non-exercising condition the blood becomes almost saturated with oxygen by the time it has passed one-third of the pulmonary capillary and little additional oxygen normally enters the blood during the later two-thirds of its transit. That is, blood normally stays in the lungs capillaries about 3 times as long needed to cause full oxygenation. Therefore, during exercise, even with shortened time of exposure in the capillaries, the blood can still become fully oxygenated or nearly so. فلذلك ماكو مشكلة إنه في حالة الإكسرسايز في حالة زيادة cardiac output في حالة زيادة demand for oxygen إحنا نحدد يعني بالسيفتي سايد لأنه بالنورمال condition after an exercise condition ما يحتاج إنه البلد يبقى كل المسافة حتى يصير بيه diffusion أو يعني تبادل للأكسجين والCO2 اللي هي فقط الوان والباقي هو يعني لا حاجة له فلذلك نزيد cardiac output بالاكسرسايز يبقى إنه أكو مجال إنه يصير normal saturation. Transport of oxygen in the arterial blood about 98% of the blood that enters the left atrium from the lung has been passed through the alveolar capillaries and become oxygenated up to 104. And 2% of the blood has passed from the aorta through bronchial circulation, which supplies mainly the deep tissue of the lung as it is exposed to the lung air. The blood flow is called shunt flow, meaning the blood is shunted past the gas exchange area. هذا ال 10% منين تجي؟ احنا قلنا انه البلد سبلاي لللنج هو يجي عن طريق البلمونري فينز والبلمونري ارتريز. ال 98% من عندها من البلمونري ارتريز اللي هي كاري ديوكسجين البلد تروح وين؟ تروح يعني عن طريق اللنج تنطينا pulmonary veins اللي هي تكون oxygenated. 2% اللي هي تجي منين؟ تجي من الأيورتا تتفرع إلى bronchial circulation. هاي bronchial circulation ينطي artery اللي هو oxygenated blood. الفين اللي يرجع المفروض يفوت باللنج بس بهيجي حالة هنا ما راح يعبر عن طريق اللنج هنا راح يرجع عن طريق السيستميك سيركيليشن. طبعا ها حيصير ميكس ويا البلمونري فينز اللي هي جايه منين؟ جايه من اللنج فراح يصير ميكس بين الفينز اللي جايه من البرونكيال سيركيليشن اللي هي كاري دي اوكسجين في البلد وبين الفينز اللي جايه منين؟ من البلمونري او من اللنج اللي هي كاري اوكسجينيتد بلد يعني هاي نسبتها 2% وهاي نسبتها 98%. هذا يسموه bronchial shunt. On leaving the lungs, the VO2 of the shunt is about quarters of normal systemic circulation, اللي هو 40. When its blood combined with pulmonary veins, with oxygenated blood from the irregular capillary, this so-called venous admixture of the blood causes the VO2 اللي هو راح ينزل من 104 إلى ينزل 95. This change in the blood VO2 different point in the circulatory system as shown in the figure 42. نشوف هنا بالسيستميك فينوس بلاد هو 40 VO2 40 بعدين صار ب اوكسجينيشن عن طريق اللنج pulmonary capillaries وصل وين 104 اجت ال 2% اللي هي البرونكيال سيركوليشن نزلتها الى 95 ماشي بعدين راح للتشو سيستميك كابيلاريز رجع مرة ثانية الى 4 فهذا الميكس اللي هو شانت اللي هو شانت يسموه
ينزل الارتريال PO2 من 104 إلى 95 بالسيستميك سيركيليشن. هسه عرفنا منين جتي هاي الشنت أو منين جتي هاي؟ جتي هاي نتيجة البرونكيال سيركيليشن. برونكيال سيركيليشن ياخذ ارتري من الايورتا اللي هو اوكسجينيتد بلد، يرجع الفين، الفين اللي يرجع اللي هو ديوكسجينيتد بلد، ديوكسجينيتد بلد راح يرجع يختلط ويا من؟ ويا الفينوس pulmonary veins venous circulation of the lung اللي يكري اوكسجينيتد، فراح يسبب في نزول البارشل بريشر مال الاكسجين من 104 الى 95. Diffusion of oxygen from the peripheral capillaries into the tissue fluid. When the arterial blood reaches the peripheral tissue, PO2 طبعا هاي حكيناها، PO2 بالكابيلاريز هو 95 اللي هو هذا تشوفوا بالشكل. partial oxygen of partial pressure of the oxygen interstitial fluid هو تقريبا 40. الانترستيشيوم هو 40، فراح يصير اكو فرق بيناتهم بالبريشر، فيصير diffusion of oxygen من الهاي بريشر اريا الى low pressure اريا الى الانترستيشيوم. هيجي حالة من يصير diffusion راح يرجع مرة ثانية الفينوس اللي هو يكون PO2 40، إذا هو arterial blood هو 95 وصل للانترستيشيوم صار 40 ورجع يكمل بالفينوس كابيلاري 40 ملم. Effect of rate of blood flow on interstitial PO2. If the blood flow through the vertical tissue is increased, greater quantities of oxygen are transported into the tissue and tissue PO2 becomes correspondingly higher. نشوف هنا هذا الفيجر اللي هو 44. Note that increase in the flow up to 400% of normal increase PO2 from 40 راح يزيد لنا. هنا شو تأثير البلد فلو على partial pressure of oxygen وين؟ بالانترستيشن. هنا نشوف هذا الشكل blood flow. النورمال هو هذا normal blood flow اللي هو نقطة B، هذا normal oxygen consumption. في حالة إنه صار زيادة بالبلد فلو، هذا هو اللي تشوفون هنا، هذا النورمال. إذا صار في زيادة البلد فلو إلى نقطة B، هنا راح يقابل هاي الزيادة بالفلو زيادة بالبارشل بريشر مال الأكسجين. هنا قلنا نورمال بلد فلو هو نقطة A، يقابل ايش قد 40 ملم اللي هو بارشل بريشر مال الأكسجين. في حالة زاد من نقطة A إلى نقطة B يزيد البارشل بريشر مال الأكسجين تقريبا 66. However, the upper limit at which PO2 can rise even with maximum blood flow is 95. قد ما يزيد البلد فلو راح يبقى يعني يوصل إلى مرحلة بعد يتوقف اللي 95 ملم because this is the oxygen pressure in the arterial blood. Conversely, if the blood flow through tissue decrease أيضا راح يصير وياه decrease بالPO2. طبعا أكيد هنا النقطة C، يعني هسه هذا البلد فلو نورمال بالنقطة A ينزل أكيد طبعا راح ينزل وياه البارشل بريشر، مثل ما تشوفون هنا بالنقطة C. Effect of rate of tissue metabolism on interstitial fluid flow. If the cells use more oxygen for metabolism than normally, this is due to interstitial fluid pressure with oxygen. Figure 44 also demonstrates this effect, showing reduced interstitial fluid PO2 when the cellular oxygen consumption is increased and increased PO2 when consumption is decreased. هنا اللي يشوفون انه consumption هذا هو normal consumption. إذا حالة انه مثلا زاد الكونسبشن في طبيعي راح يصير يقل ويا البارشل بريشر مال الأكسجين. هنا إذا قل الكونسبشن أيضا تشوفون هنا راح يقل الأكسجين، البارشل بريشر راح يزيد، يعني هي نسبة وتناسب. إذا زاد الأكسجين كونسبشن قل البارشل بريشر مال الأكسجين، إذا قل الكونسبشن طبعا راح يزيد ويا البارشل بريشر. In summary, tissue PO2 is determined by the balance between
the rate of oxygen transport to the tissues in the blood and the rate at which the oxygen is used by the tissue. Diffusion of oxygen from the peripheral capillaries to the tissue cells. طبعا oxygen is always being used by the cell, therefore the intracellular PO2 in the peripheral tissue remains lower than PO2 in the peripheral capillaries. Also, in many instances, there is a considerable physical distance between the capillaries and the cell. Therefore, the normal intracellular PO2 range from as low as 5 to 40. الافرج مال تقريبا 23 ملم mercury. هذا intracellular oxygen. Because only 1 to 3 mm of oxygen pressure is normally required for full support of chemical processes that use oxygen in the cell. One can see that even this low intracellular PO2 of 23 mm mercury is more than adequate to provide large safety factor. Diffusion of carbon dioxide from peripheral tissue cell into the capillaries and from the pulmonary capillaries into the alveoli. When oxygen is used by the cells, virtually all of it becomes carbon dioxide and this increases the intracellular PCO2. Because of this high tissue cell PCO2, carbon dioxide diffuses from the cell into the tissue capillaries and then carried by the blood to the lungs. In the lungs, CO2 diffuses from the pulmonary capillaries into the alveoli and is expired. Thus, at each point, the gas transport chain, carbon dioxide diffuses in the direction exactly opposite the diffusion of oxygen direction. Yet, there is one major difference between diffusion of carbon dioxide and oxygen. Carbon dioxide can diffuse about 20 times as rapidly as oxygen. وهي حكيناها بالمحاضرة السابقة قلنا إنه diffusing capacity للCO2 هو أكثر 20 مرة من diffusing capacity أو diffusion coefficient منه للأكسجين. Therefore, the pressure difference required to cause carbon dioxide diffusion are in each instance far less than the pressure difference required to cause oxygen diffusion. يعني بما أنه diffusion عالي للCO2 حتى يصير عندنا ترانسبورت أو يصير عندنا diffusion من منطقة إلى منطقة ما نحتاج إلى pressure difference عالي. بينما الأكسجين diffusion مالته أقل نحتاج إلى أكثر أو أعلى pressure difference حتى يصير عندنا diffusion. نشوف هنا CO2 pressure اللي هي بالانترستيشن وداخل السيل. أولا intracellular PCO2 هو 46. هذا مثل تشوفوه داخل السيل هو 46. بالانترستيشن وش قد 45. يعني أكو 1 ملم mercury pressure difference. ثانيا PCO2 of the arterial blood entering the tissue هو 40. PCO2 the venous blood leaving the tissue هو 45. The tissue capillary blood comes almost exactly to equilibrium with the interstitial PCO2 of 45 ملم mercury. ثالثا PCO2 of the blood entering the pulmonary capillaries at the arterial end هو 45 ملم mercury. PCO2 of the alveolar end هو 40. Thus, only 5 mm pressure difference caused all required carbon dioxide diffusion out of the pulmonary capillaries into the alveoli. يشوفون إنه الفروقات بيناتهم كلش قليلة. يعني هنا داخل السيل 46 خارج السيل interstitial 45 1 ملم difference. هنا باللنج بين الالفيولار اير وبين الكابيلاري هو 5 ملم. لكنه هذا كلش كافي حتى يصير ديفيوجن. ليش؟ لأنه مثل ما قلنا CO2 الديفيوجن مالته أكثر ب 20 مرة من الأكسجين، فما يحتاج بريشر ديفرنس عالي حتى يصير ديفيوجن. نشوف هذا الفيجر إنه في CO2 of the pulmonary capillary blood اللي هو هنا هذا تشوفون هنا هذا البي سي او 2 بالكابلات بالارتيريال يكون 45 بالفينوس يكون 40 بالالفيولاس يكون 40. هنا هذا هو البي سي او 2 تشوفون قد راح ينزل بسرعة، يعني ما راح نحتاج كل الكابيلاري ديستنس، راح نحتاج أيضا بالبداية يكون كلش كافي حتى يصير عندنا diffusion of CO2 للأوتسايد. هاي هي الأرتيريال إند، هاي هي الفينوس إند، هذا هو الفيروس في CO2 وهذا هو كمان الكابيلاري بلاد. شوفون شلون نزل بسرعة من 45 إلى وصل إلى 40 وهو بعد ما مكمل ما واصل إلى نص المسافة بالكابيلاري كابيلاري. طبعا هو بهاي المنطقة مثل ما يكون إنه CO2 راح يصير بالريديوس بالأوت
راح يدخل مكان الأكسجين the opposite direction. Effect of rate of metabolism and tissue blood flow on the interstitial PCO2. Tissue capillary blood flow and tissue metabolism affect PCO2 in a way exactly opposite their effect on tissue PO2. نشوف هذا figure 7 show this effect as follows. هذا الفيجر شوفنا البلد فلو وهذا هو interstitial fluid PCO2. أولا اللي هي decreasing the blood flow هذا اللي تشوفون إنه النورمال ميتابوليزم هو هنا. إذا قل إذا قل البلد فلو من نقطة A إلى نقطة B راح يرفع الانترستيشال PCO2 من 45 إلى 60. Conversely increasing blood flow 6 times إذا زيدنا البلد فلو لهنا راح يرجع الانترستيشال PCO2 from normal value يقلله طبعا إلى 41. Down to a level almost equal to the PCO2 in the arterial blood اللي هو 40 per شو capillary. نشوف أيضا هنا إنه tenfold اللي هو هذا tenfold increase in the tissue metabolic rate elevating interstitial fluid PCO2 to all rate of blood flow where decreasing the metabolism. تشوفون هنا زيادة بالميتابوليزم راح يرفع لنا ال PCO2 وبالعكس هو decrease بالميتابوليزم راح يقلل لنا ال PCO2. إذا نزل مثل الربع هذا تشوفون ايش قد when a quarter cause the interstitial PCO2 to fall to 41 millimeter close approaching the arterial blood اللي هو 40. إذا الخلاصة إنه الميتابوليزم ترفع لنا البي سي او 2 البلد فلو يقلل لنا البي سي او 2 وهاي هي العوامل المؤثرة على ترشح القشر أو البي سي او 2 وين؟ بالانترستيشال فلويد. نجي على role of hemoglobin in oxygen transport. Normally, about 97% of oxygen transported from the natural tissue is carried by a chemical combination with hemoglobin to the red blood cells. The remaining 3% transport is dissolved state in the water of the plasma and blood cells. Thus, under normal conditions, oxygen is carried to the tissue almost entirely by hemoglobin اللي هو الناقل الأكبر 87% ينقل أكسجين 3% هو dissolved. نعرف على structure مال الهيموغلوبين اللي هو عبارة عن بروتين يتكون من 4 sub unit كل sub unit بها هيم جروب وبوليبيبتايد تشين. تشوفون هذا الشكل الهيم متكون من ذرة حديد اللي هي بالفيروستيت وحولها اكو 4 نيتروجين اتومز وإلها 2 additional bonds اللي هي هاي ويل أكسجين والبوند الثاني هو الجلوبين بورشن. الجلوبين بورشن اللي بوليبيبتايد يتكون من في حالة هيموغلوبين A 4 chain 4 بوليبيبتايد chain اللي هي 2 ألفا and 2 بيتا. طبعا البوند اللي البوليبيبتايد chain ما تقدر تتحد ويا الأكسجين فقط تتحد ويا CO2 والهيدروجين وال 2,3 diphosphoglycerate أو biphosphoglycerate. Because there are 4 subunits, each molecule of hemoglobin can combine to heme groups with up to 4 molecules of oxygen. لكن إنه الموليكيول مال الهيموغلوبين تتكون من 4 subunits، كل subunit تتكون من هيم وجلوبين بورشن. الهيم الواحد أو ذرة الحديد هي ذرة أكسجين واحد أو جزيئة أكسجين واحد. So نقدر نقول إنه كل جزيئة هيموغلوبين تقدر تتحد ويا 4 جزيئات أكسجين. The attachment of one oxygen molecule facilitates the uptake of subsequent ones. The oxygen molecule causes this effect on the increase the affinity of oxygen for hemoglobin as referred as the heme-heme interaction and give rise to the sigmoid shape of the oxygen dissociation curve. مش قد ما يصير combination بين hemoglobin والأكسجين will facilitate further combination between oxygen and hemoglobin
راح يكون الكيرف of oxygen dissociation curve هو sigmoid shape rather than يكون linear. The principal combination of oxygen with hemoglobin, it was pointed that oxygen molecule combines loosely and reversibly with the motion of the hemoglobin. When PO2 is high in the pulmonary capillaries, oxygen fights with hemoglobin, but when PO2 is low in the tissue capillaries, oxygen is released from hemoglobin. That's the issue for almost all oxygen transport from the lungs to the tissues. Oxygen hemoglobin dissociation curve. شوف هنا هذا هو هذا هو oxygen partial pressure وهذا هو hemoglobin saturation اللي هو demonstrate the progressive increase in the percentage of hemoglobin bound with oxygen as blood flow increases with percent saturation of hemoglobin هي هاي. نشوف انه كل ما يزيد partial pressure كل ما يزيد وياه منه percentage of saturation. Because of the blood leaving the lungs entering the semi-circulation usual high PO2 of 95 mm mercury, it can see from the dissociation curve that usual oxygen saturation. احنا قلنا انه الارتيريال بلود اللي يطلع من اللنج هو 95. هاي 95 اذا نجيبها هنا يشوفون وياي الكيرف هذا 95 partial pressure اللي هو هنا نصعدها دي فوق نقاطعها هنا تقريبا 97% saturation oxygen saturation يعني 95 ملم partial pressure of oxygen يقابلها 97% saturation in the hemoglobin. Compare the normal venous blood retaining for the peripheral tissues. PO2 is about 40. بالفينوس بلاد هذا حكي بالارتيريال بلاد. الفينوس بلاد اللي هو partial pressure of oxygen هو 40 تشوفون هاي 40 ونصعدها هنا نشوف تقريبا 75% هو saturation of hemoglobin. إذا الفرق بين arterial blood والفينوس بلاد الارتيريال بلاد هو 95 ملم partial pressure يقابل 97% saturation والفينوس بلاد هو 40 ملم of oxygen يقابل 97% saturation 75% saturation of hemoglobin. Maximum amount of oxygen released from the hemoglobin when systemic arterial blood flows through the tissues. نشوف هنا the total quantity of oxygen bound to the hemoglobin normal systemic arterial blood which is 97% saturated هي 19.4 مول لكل 100 مول of blood. This is shown in the figure 49 on passing through the tissue capillary this amount is reduced on average إلى 14.4 لما يكون PO2 هو 40 ملم نتلقى 75% saturation. يعني الفرق بين الأكسجين اللي موجود في الارتيريال بلاد عن الأكسجين اللي موجود بالفينوس بلاد هو 5 مول of oxygen are transported اللي هو الفرق بيناتهم هو اللي transported from the lung to the tissue لكل 100 mol of blood flow. نشوف هنا normal arterial blood هذا اللي هو saturation ما يكون وال PO2 يكون 95 مش قد يقابل الفوليوم اوف اوكسجين بكل 100 مل اوف بلد تقريبا 19.4 بالفينوس بلاد لما يكون البي او 2 هو 40 يقابله هو 14.4 مول لكل 100 مل اوف بلد. الفرق بيناتهم مش قد هو 5 مول اللي هو رايح وين الى التشو. طبعا بالاكسرسايز راح يصير في التغيير بالمعادلة بهذه الاكسرسايز يصير more utilization of oxygen by the muscles. راح ينزل ال PO2 بالانترستيشن من 40 ينزل إلى 15. At this low pressure, only 4.4 mol of oxygen remain bound with hemoglobin each mol of blood. هنا اللي تشوفون هذا الكيرف قلنا إنه normal هو هنا 19.4. الفينوس هو 14.4 الفرق هو 5. هاي من الحالة الاعتيادية. بالاكسرسايز نتيجة نشاط العضلات واستهلاك الأكسجين راح ينزل partial pressure الأكسجين إلى 15. الفوليوم مش قد 4.4 قد الفرق بينه وبين الارتريال. الفرق بينه وبين الارتريال راح يكون 19.4 هو 15 مول. is the quantity of oxygen actually delivered to the tissues for each 100 mol of blood flow. High exercise thus 3 times as much as oxygen normal delivered in each volume of blood that passes through the tissues.
Keep in mind that the cardiac output can increase 6 to 7 times or more in well-trained marathon runners. طبعا بالاكسرسايز بالإضافة إلى زيادة هاي ال 15 مرة أوف أكسجين اللي هي 3 أضعاف النورمال، راح يزيد عندنا الكاردياك أوتبوت من 6 إلى 7 أضعاف. بالمجموع لما نضرب الزيادة بالكاردياك أوتبوت من 6 7 أضعاف في نضربها في الزيادة بالأكسجين ترانسبورت 3 أضعاف، تطلع لنا تقريبا 20 ضعف زيادة بالأكسجين ترانسبورت. شو وين هاي بالإكسرسايز. Effect of hemoglobin to over the tissue oxygen. Although the hemoglobin is necessary for the transport of oxygen to the tissue, it performs another function essential to life. It functions as tissue oxygen buffer system. That is, the hemoglobin in the blood is mainly responsible for stabilizing the oxygen pressure in the tissues. This is explained as follows. Under basal conditions, tissue require about 5 mol of oxygen for each 100 mol of blood passing through the tissue capillaries. Referring to the oxygen hemoglobin dissociation curve, اللي هو figure 49, one can see that for the normal 5 mol of oxygen to be released, the PO2 must fall to about 40. Therefore, the tissue PO2 normal cannot rise above this 40 millimeter level because if it did, the amount of oxygen needed by the tissue will not be released from the hemoglobin. This way, the hemoglobin normally sets an upper limit on oxygen tissue pressure in tissues that about 40 millimeter. هنا الفانكشن الإضافية أو وظيفة أخرى للهيموغلوبين هو يحافظ على التشيو في PO2 إلى 40، ما يخليه يصعد فوق ال 40. ليش؟ لأنه في حالة أنه قلنا بالإكسرسايز لما يقل من 40 إلى جوا ال 40 راح يزيد الدليفري أوف أكسجين. في حالة أنه زاد فوق ال 40 راح يقل الدليفري، فأيضا راح يرجع ما راح يصعد، هو راح ينزل إلى 40. وهذا هو يعتبروه بفر فانكشن للهيموغلوبين to stabilize the PCO2 in the transition. بالمقابل انه ايش قد ما يزيد ال PO2 ايش قد ما يزيد ما راح يختلف، ما دام هذا ثابت ما راح يختلف عندنا الدليفري، ما راح يزيد هواي الاكسجين ايش قد ما يزيد بالبارشل بريشر of the arteries ما راح يزيد كل شيء هواي بالتيشيو، بسبب انه الفرق انه راح يكون ما راح يتغير، الفرق راح يكون ثابت. نشوف هنا نوع معطيات بلاد، وهذا قلنا في نفس البلاد وهذا يكون بالاكسرسايز. تشوفون انه هذا الكيرف ايش قد ما زيدنا البي او 2 راح يصير يبقى فلات، يبقى انه البرسنتج اوف الفوليوم اوف ساتوريشن هو ثابت، ما راح يصعد فوق ال 100%. يعني قد ما يزيد هذا 500 ملم الساتوريشن راح يبقى ما يصعد فوق ال 100%، لانه بالنورمال هو 95 بارتر بريشر، الساتوريشن هو 97%. مش قد ما يزيد فوقها ما راح يعبر ال 100%. إذا ما راح يغير شيء بالتشيو أو بالترستيشال بيوت. نشوف إنه هو الفاكتورز that shift the oxygen hemoglobin dissociation كيف. تشوفون هنا بالفيجر اللي هي هذا هو الأكسجين dissociation كيرف اللي هو هنا pressure of oxygen and hemoglobin saturation. A number of factors that can displace this hemoglobin dissociation curve in one direction or other direction إما للرايت أو للليفت. مثلا إذا ناخذ هسه shifting to the right when the blood becomes slightly acidic, when the pH decreasing from the normal value اللي 7.4 إلى 7.2 become more acidic, this will shift the hemoglobin dissociation curve اللي 15% تقريبا للرايت. Conversely, من pH from normal إلى 7.6 اللي هو shift to the left. In addition to pH changes, several factors that are known to shift the curve. يعني المؤثر الأساسي هو ال pH. يعني كل ما يقل ال pH يصير shift to the right، كل ما يزيد ال pH يصير shift to the left. إضافة لل pH عندنا other factor اللي هي increase blood temperature
either higher so shift to the right, increase blood temperature, increase uh, carbon dioxide air concentration, increase 2,3 biphosphoryl a metabolically important phosphate compound present in the blood in different concentration under different metabolic conditions. هذا الدي بي جي او البي بي جي اللي هو باي فوسفوجليسريت او داي فوسفوجليسريت هو عباره عن برودكت اوف ميتابوليزم اوف ار بي سي يزداد في حاله الهايبوكسي. فالشيفت تو ذا رايت شو يصير؟ لما يزيد الاسيد، لما يزيد الكربون دايوكسيد، لما يزيد التمبرتشر، لما يزيد النيتروفيل دايفوسفوجليسرين. increase delivery of oxygen to the tissues. increase oxygen delivered to tissues when carbon dioxide and hydrogen ion shift the oxygen hemoglobin dissociation curve اللي هو البوهر effect. بالتشيو شيء طبيعي انه بالبرافرال تشيو بس بالبرافرال سيركيليشن نتيجة الميتابوليزم اكو زيادة بالسي او 2 واكو زيادة بالهيدروجين. فايش راح يصير عندنا shift of the oxygen hemoglobin dissociation curve to the right. The response to increased blood carbon dioxide and hydrogen ion has a significant effect by enhancing release of oxygen from the blood in the tissues and enhancing oxygenation of blood in the blood. This is called Bohr effect which can explain as follows. يعني بالبريفري زيادة الهيدروجين وزيادة CO2 راح يقلل التماسك أو الأسوسيشن بين الهيموغلوبين بين الأكسجين ويزيد الريليز. As the blood passes through the tissues, carbon dioxide diffuses from the tissue cells into the blood. This is increased of pure CO2, which can rise the blood active CO3, carbon dioxide, and hydrogen ion concentration. These effects shift the oxygen hemoglobin dissociation curve to the right and downward, as shown in figure 4010, forcing oxygen away from the hemoglobin and therefore delivering increased amount of oxygen to the tissues. Exactly the opposite effect occurs in the lung. نشوف هذا الفيجر لما يزيد عندنا CO2 ويزيد عندنا الهيدروجين يصير shift to the right. shift to the right يقلل من الاسوشيشن بين الاكسجين بين الهيموغلوبين ويصير delivery of oxygen to the tissue. باللنج الاوبوزيت effect will occur where carbon dioxide diffuses from the blood into the alveoli. This reduces blood free CO2 and decrease hydrogen ion concentration, shifting the oxygen hemoglobin dissociation curve to the left and upward. Therefore, the quantity of oxygen that binds with hemoglobin at any given alveolar pH becomes considerably increased, allowing greater oxygen transport to the tissue. Effect of PBG to cause rightward shift of oxygen dissociation curve. The normal PBG in the blood keeps the oxygen hemoglobin dissociation curve slightly shifted to the right at all times. In hypoxic conditions that last longer than pure ones, the quantity of PBG in the blood increases considerably, thus shifting the oxygen hemoglobin dissociation curve even farther to the right. This causes oxygen to be released to the tissue as much as tenfold higher tissue oxygen pressure than would be caused without this increase in PBG. Therefore, under some conditions, the PBG mechanism can be important for adaptation to hypoxia, especially hypoxia caused by poor tissue. هذا شلون؟ إذا PBG مفيد لأنه يزيد لنا shift of the curve to the right ويزيد لنا delivery of the oxygen to the tissue في حالة hypoxia. Rightward shift of the oxygen hemoglobin dissociation curve during exercise. During exercise, similar factors shift the curve to the right, so delivering extra amount of oxygen to the active exercising muscle fibers. The exercising muscle in turn release large quantities of carbon dioxide. This is several factor other acid released by the muscle increase the hydrogen ion concentration in the muscle capillary blood. In addition, the temperature of the muscle often rises to 3 degrees, which can increase oxygen delivery to the muscle fibers even more. All these factors act together to shift the oxygen hemoglobin dissociation curve of the muscle capillary blood considerably to the right. This right shift of the curve forces oxygen to be released from the blood hemoglobin to the muscle at pH level greater than as 40 millimeter mercury, even when 70% of the oxygen has already been removed from the hemoglobin. Thus, in the lungs, the shift occurs in the opposite direction, allowing the pickup of extra amount of oxygen from the alveoli.
chemical form in which carbon dioxide is transported. كملنا لحد الآن transport of oxygen قلنا إنه 97% هو binding with hemoglobin و3% هو dissolved. نجي على transport of CO2 in the blood. To begin the process of carbon dioxide transport, carbon dioxide is used out of the cells, tissue cells, and the dissolved molecular carbon dioxide form. On entering the tissue capillary, the carbon dioxide initiates a host of almost instantaneous physical and chemical reactions. نشوف هنا هذا هو ملخص للترانسبورت مال CO2 in the blood. 7% هو بالديزولف CO2 بالبلد فلويد، 23% عن طريق الكومبينيشن والهيموجلوبين، و70% عن طريق الفورميشن اوف بايكربونيت. نشوف هذا هو المسار مال CO2 يطلع للسيل الانترستيشيوم، بعدين يدخل للار بي سي، بالار بي سي قسم منه قلنا 7% هو يبقى في البلازما، بالبلازما اللي هو 7%، هذا هو. الباقي قسم من عنده يتحد ويا الهيموجلوبين اللي هو قلنا 23%، والباقي اللي هو 70% يتحد ويا الوتر يكون H2CO3. H2CO3 يتفكك إلى HCO3 زائد الهيدروجين. الهيدروجين يتحد ويا الهيموجلوبين، وال HCO2 يطلع خارج ال RBC للبلازما بالتبادل وياهم ويا الكلورايد، اسمه كلورايد شيفت، حتى يبقي الستابلايزيشن مال الكتريكال بوتنشال في الار بي سي، فيدخل الكلورايد يطلع مكان ال HCO2. نجي على transport of carbon dioxide in the dissolved state. A small portion of the carbon dioxide is transported in the dissolved state اللي هو قلنا 7%. ال 7% تقريبا يقابله هو 2.7 مول per deciliter. the amount dissolved اللي هي إذا كان عندنا بالفلويد هو 45، إذا كان 45 ملم البي سي او 2 اللي هو وين يكون بالفينوس بلاد، الاماونت اللي هي تنقل بالديزولف هي 2.7. إذا كان البي سي او 2 40 الاماونت هي 2.4 مول لكل ديسيلتر. الفرق بيناتهم هو 0.3 اللي هي كمية كلش قليلة. Therefore, only about 0.3 mole of carbon dioxide is transported in the dissolved form for each millimole of blood flow. This is about 7% of all of the carbon dioxide normally transported. Now, the transport of carbon dioxide in the form of bicarbonate. The dissolved carbon dioxide in the blood reacts with water to form carbonic acid. This reaction would occur much more slowly to be of importance where it's not for the fact that inside the red blood cells هذا الرياكشن هو slow طبيعي، لكن داخل الار بي سي عندنا protein enzyme اللي هو called carbonic anhydrase which catalyzes the reaction between carbonic dioxide and water and accelerates its reaction rate about 5,000-fold. Therefore, instead of requiring many seconds or minutes to occur, it is true in the plasma. The reaction occurs so rapidly in the red blood cell, the RBC, that is reach almost complete equilibrium with a very small fraction of a second. This allows tremendous amount of carbon dioxide to react with the red blood cell water even before the blood leaves the tissue capillaries. فقلنا انه بالبداية تحت CO2 والواتر يمكن H2CO2 H2CO3 بعدين يتفكك إلى H than HCO3. Most of hydrogen combined with hemoglobin in the RBC. Many of HCO3 diffuse from the red cell to the plasma, where chloride diffuse into the red cell to take their place. This is made possible by the presence of special bicarbonate chloride carrier protein in the red cell membrane that will shuttle these two ions in the opposite direction at a rapid velocity. Thus, the chloride content of venous red blood cell is greater than that of the arterial blood cell. This phenomenon called chloride shift. The reversible combination of carbon dioxide with water in the red blood cells under the influence of carbon anhydrase account for 70% of the carbon dioxide transported from the tissues to the blood.
المتبقي اللي هو 23% transport of carbon dioxide in combination with hemoglobin and plasma proteins اللي هو carbamino hemoglobin. In addition, with reacting with water, carbon dioxide reacts directly with amino radicals of the hemoglobin molecule to form the compound carbamino hemoglobin. This combination of carbon dioxide and hemoglobin is a reversible reaction that occurs with loose bond, so carbon dioxide is easily released into the alveoli where the PCO2 is lower than in the pulmonary capillaries. A small amount of carbon dioxide also reacts in the same way that with the larger proteins in the tissue capillaries. This is much less significant for transport of carbon dioxide because the quantity of the proteins in the blood is only one-fourth as great as the quantity of hemoglobin. The quantity of carbon dioxide that can only be carried from the peripheral tissues to the lungs by carbamino combination with hemoglobin and plasma protein is about 30% of the total quantity transported. That is normally about 0.5 mole of carbon dioxide for each 100 mole of blood. نجي هسه على الكربون دايوكسيد ديسوشيشن كيرف اللي هو هذا تشوفوه. هذا هو البارشل بريشر مال كربون مال CO2 في CO2 وهذا هو CO2 in the blood اللي هو volume percent. The curve show the figure اللي هو يسموه كربون دايوكسيد ديسوشيشن كيرف depicts the dependence of total blood carbon dioxide in all its form on PCO2. Normal PCO2 range from the limit of 40 PCO2 in arterial blood and 45 in the venous blood, which is a very narrow range. Note also that the normal concentration of carbon dioxide in the blood of lots for different forms is about 5 volume percent. اللي هو هذا 50 volume percent. But only 4 volume percent of this is exchanged during normal transport of carbon dioxide from the tissue to the lung. That is, the concentration rises to about 52 اللي هنا تشوفوها. هاي هي 52 لما يكون عندنا blood pass through tissues وينزل هذا بالفينس blood وينزل إلى 48 when it passes through the lungs. يعني النمبر رينج مال CO2 هو 4 فوليومز اللي هو من 48 إلى 52 وين يكون near the tissue و48 يكون near the lungs. When oxygen binds with hemoglobin, carbon dioxide is released. هذا يسموه Haldane effect. Haldane effect يزيد لنا transport أو doubles the transport of CO2. To increase CO2 transport earlier in the lecture, it was pointed out that increase in carbon dioxide in the blood causes oxygen to displace from the hemoglobin in the chain البوهر effect. البوهر effect مهم علم الاكسجين ترانسبورت. ليش؟ لانه يزيد CO2 والهيدروجين يزيد لنا الديسوشيشن بين الاكسجين بين الهيموغلوبين. هنا عمليه معكوسه بالهالدين افكت. Binding of oxygen with hemoglobin tend to displace carbon dioxide from the blood. إذا هذا علما يفيد في CO2 اللي يزيد الأكسجين binding with hemoglobin يسوي بالعكس displacement of CO2 from the blood. Indeed, this effect called Haldane effect is quantitatively far more important in promoting carbon dioxide transport than is the Bohr effect in promoting oxygen transport. Haldane effect results from simple fact that the combination of oxygen with hemoglobin in the lungs causes the hemoglobin to become stronger acid. This displaces carbon dioxide from the blood into the alveoli in two ways. هذا هو explanation in Haldane effect. أولا, the more highly acidic hemoglobin has less tendency to combine with carbon dioxide to form aminohemoglobin, thus displacing much of the carbon dioxide that is present in the carbamino form from the blood. هاي وحدة. النقطة الثانية, the increased acidity of the hemoglobin also causes it to release an excess of hydrogen ions. And these bind with bicarbonate ions to form carbonic acid and then dissociate into water and carbon dioxide. And the carbon dioxide is released from the blood into the alveoli and finally into the air. نشوف هذا الفيجر 40-15 demonstrate quantitatively the significance of Haldane effect on the transport of carbon dioxide from the tissues to the lung. The figure shows a small portion of the two carbon dioxide dissociation. أولا اللي هو when PO2 is 100
هنا هاي تشوفوها. When PO2 is 100 which is in case of the blood capillaries of the lungs. والنقطة الثانية اللي هي when PO2 is 4 millimeter mercury which is in case of tissue capillaries. هذا هو بالlung side وهذا هو بالtissue side. Point A shows that the normal PCO2 of 45 millimeter mercury in the tissue causes اللي يقابلها هاي هي 45 بالpoint A يقابلها منه 52 volume percent of the carbon dioxide to combine with the blood. تشوفون هذا 45 اللي في CO2 من نقطة A يقابلها منه 52 volume percent of carbon dioxide to combine with the blood. On entering the lungs هذا on entering the lungs PCO2 falls to 40 PCO2 falls to 40 اللي يقابلها ال PO2 rises to 100. ايش قد راح ينزل؟ راح ينزل إلى 48 volume percent. If the carbon dioxide dissociation curve did not shift because of the Haldane effect, the carbon dioxide content of the blood would fall only to 50 volume. نحتاج إلى ينزل إلى أكثر, which would be loss of only 2 volume percent of carbon dioxide. However, the increase in PO2 in the lungs lower the carbon dioxide dissociation curve from the top curve to the lower curve of the figure, so the carbon dioxide content falls to 48 volume percent وهو هذا المطلوب في البوينت B. This represents an additional 2 volume percent loss of carbon dioxide بسبب منه الهالدين effect. Thus, the Haldane effect approximately doubles the amount of carbon dioxide released from the blood in the lungs and approximately doubles the pickup of carbon dioxide in the tissues. وهي نهاية المحاضرة. شكرا جزيلا إلى إصغائكم.